హాయ్ సార్, మిస్టర్ కిషోర్ ఇందుకూరి, సిట్స్ ఫామ్. వి ఆల్ నో యూ. అంటే నాకు తెలిసి ఈ పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ మీ పేరు తెలుసు, మీ వృత్తి తెలుసు, మీ ఫేస్ తెలుసు. సో ఆ ఇంట్రొడక్షన్స్ అయితే అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా. మేబీ మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇంట్రొడక్షన్ అడిగితే గూగుల్ మీ అనండి. థ్యాంక్ యూ హేమంత్ గారు. అంత పాపులర్ కూడా కాదండి. వీఆర్ స్మాల్ గైస్ trying to do some good things. That is how I like to కూల్ థింగ్స్. cool things, definitely cool things, that has a strong purpose, right? That is what we're trying to do. We're taking a simple thing like milk, try to do it differently, try to do it cleanly, right? Without anything else in it, right? And as we do it, trying to especially in my case, reinvent myself, understand better of what is me, right? Because this has been a great experience, right? I would not trade this experience for anything else, Andy. I initially చెట్టు కింద కూర్చొని వ్యవసాయం చేద్దాము, I found that fascinating. That is how I started. దిగిన తర్వాత తెలిసింది ఇది ఏంటో అన్నది, రైట్? డైరీ అనేది 365 days, no break, every day customer expects milk at their home. And మేము స్పెసిఫిక్గా we also do home delivery, right? So there's never a break that way. You're doing a good job. మా ఇంటికి వస్తాయి సార్. Thank you sir. My email, you can send me a note on my email. Okay. On the website, talk to the CEO or write to the CEO is there. You can always write to me anytime if about any issue. Entire team also, right? We also have vcare@sfarm.com అని ఒకటి ఉంది. ఆ ఇమెయిల్కి మీరు మెసేజ్ పంపిస్తే all of the senior team, right? Many people who are supposed to look at that and jump onto it and solve it, all of them look at that. కొత్త ఐడియాలు ఏమైనా సార్ రాయొచ్చా సార్? Absolutely, Andy. Absolutely. One thing that we get a lot of requests for is a lot of people want to see వ్యవసాయము, డైరీ అనేది lot of people కి ఇంట్రెస్ట్ అండి inherently. See, because Indians మనం రొమాంటిసైజ్ చేస్తాం. అబ్సల్యూట్లీ అండి. రొమాంటిసైజే కాదండి. See, నేను ఇది డిస్క్రైబ్ చేయలేని ఫీలింగ్, ఫిల్మీ వేలో చెప్తున్నట్టున్నాను. సాయిల్, ల్యాండ్ నా బ్లడ్లో ఉందండి. నాకు వాటర్ చూస్తే వచ్చే ఉప్పెన అంటాం కదా, అది ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మీ అండి. ఐ ఫీల్ దట్ న్యాచురల్ కనెక్ట్ టు వాటర్, రైట్? ఎందుకో తెలీదు, బట్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ అట్రాక్టెడ్ టు ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇది మన ఇండియాలో చాలా మందికి, రైట్? వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ చేయొచ్చు, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉండొచ్చు. అరే నాకు ఒక 2 ఎకరాల్లోనో 5 ఎకరాల్లోనో వ్యవసాయం చేయాలన్నో ఎంతమంది అంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము ఎవ్రీ సాటర్డే ఒక ఓపెన్ హౌస్ చేస్తామండి. ఎవ్రీ సాటర్డే ఎనీబడి కెన్ కమ్ ఇన్, రైట్? we ask them to register because we don't want lot of people registering and not coming. So but అక్కడ every week we get at least 5 to 7 people who want to do dairy farming. Okay. So that is the level of interest there is in India, అండి. సో నేను మాది ఫస్ట్ టైం సిట్స్ ఫార్మ్ గురించి బయటకి కొద్దిగా న్యూస్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మెసేజెస్ అండ్ ఈమెయిల్స్ వచ్చినాయి. there was an army major in Jammu who wanted to do it in Jammu and wanted help. There was a family based out of Bhopal, studied in REC Warangal, NIT Warangal, but want to do their government offices there. They want to do dairy farm. So a lot of people want to do farming. This is inherent to India, right? This is also what gives me hope. Lot of the things ఒకసారి మధ్యలో న్యూస్ వస్తాయి, ఇక రైతులు ఎవ్వరు వ్యవసాయం చేయరు, ఇట్ ఇస్ నాట్ సస్టైన్, పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టు ది సిటీస్ అన్నప్పుడు కూడా సమ్వేర్ ఐ థింక్ ఇండియన్స్ హ్యావ్ అగ్రీ ఇన్ దేర్ బ్లడ్ అండి. ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు దట్ attraction for farming is there. I think that is what gives me hope that this is going to continue. We are going to produce great food in the country. Correct. We have a great future. Yeah. But sir, I mean, as an entrepreneur, yeah, any sector that you want to get in, ఇప్పుడు Okay. అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవ్వచ్చు, టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. Yeah. మన జనరల్గా వి లుక్ ఎట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. Okay. అసలు ఈ ఇండస్ట్రీలో అసలు డబ్బులు ఉన్నాయా, అవునండి, ఇది కన్జంప్షన్ ఉందా, అవును. ఆల్రెడీ ప్లేయర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, అసలు మనకి స్పేస్ ఉందా, ఈ అవును. క్వశ్చన్స్ చాలా వేసుకొని అవును. చెక్ చేసుకొని యూ మీట్ ద రైట్ పీపుల్ హూ కెన్ గివ్ అస్ గైడెన్స్, వాట్ ఎవర్. అవునండి. సో దిస్ ఇస్ ద డేటా. Yeah. అనదర్ థింగ్ ఈస్, ఇది ఎంత మనకి అగేన్స్ట్గా ఉన్నా సరే ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేది ఒక గట్ ఫీలింగ్. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్, డేటా ప్రకారంగా వెళ్ళాలా, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఇన్ యువర్ కేస్ మీరు డేటా ప్రకారంగా వెళ్ళారా, గట్ ప్రకారంగా వెళ్ళారా? నాకు అంటే రెండు ఉండాలండి, రైట్?
ఎందుకు హెసిటేట్ చేస్తున్నానంటే మొత్తం రీసెర్చ్ మీద వెళ్ళామనుకోండి మేబీ చాలా బిజినెసెస్ వర్కౌట్ అవుతాయని అనిపించు. ఎగ్జాంపుల్ Yeah. చెప్పండి. ఇప్పుడు డైరీ ఫార్మింగ్ చూసామనుకోండి, ఇనిషియలీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పేపర్ పెన్ మీద ఎక్సెల్లో బిజినెస్ మోడల్ రాస్తే 1.7 ఇయర్స్లో ప్రాఫిటబిలిటీ చూపించింది. రైట్, ఇంత మనీ, ఇంత ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలామంది కొత్త ఎంటర్ప్రినర్స్ వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా అదే ఉంటారు. నేనేమంటాను, ఫస్ట్ అదే ఇది స్టడీ, ఫస్ట్ పేపర్ మీద ఉన్న బిజినెస్ మోడల్కి యాక్చువల్ రియాలిటీకి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఏ బిజినెస్లో ఉన్నా రియాలిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే హౌ యూ పివట్ ఓకే. is super important in any business, right? So you started with a particular thing in mind, but then etla pivot chestam to make it work, right? That is super important any business you take. But you have a clear, ante nenu okate emante India lo you can one more thing I feel is India lo ఏ product ana తీసుకొని దీన్ని బాగా చేస్తే either you create a great product or create a great service. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్, మేబీ దట్ విల్ బి ఈజీ. పోనీ మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. రైట్, డేటా వర్సెస్ యువర్ ఇంట్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ నేను ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు రీసెంట్ న్యూస్లో ఇప్పుడు ఆటంబర్గ్ అనేది ఒక ఫ్యాన్స్ కంపెనీ వచ్చింది. ఫ్యాన్స్ ఇస్ బిజినెస్ దట్ ఈస్ డన్ అండ్ డస్టెడ్ ఇన్ ఇండియా అని అనుకుంటాం మనం. బట్ దీస్ గైస్ కేమ్ ఇన్, did this and they created a large industry, right? Now you see Atomberg farms everywhere. So I think anything like that, right, you do well. I mean, you take a knife or you take any product, right, do a great thing, and I think there is market in India lo. Show that differentiation, right, create a great quality product. I think India lo market undani. So the consumption, people are trying out things, right? And so many D2C brands that are coming out, and all of them are directly talking to the consumer today and winning market. Our democratization జరిగింది definitely. Correct. No middleman, directly I can talk to the consumer. Correct. Right. It is okay to have middlemen, but you have access directly to the customer. You're not dependent on large distributors, to talk about your brand with people. Right. You can have all those arrangements. Is that because the boom of the digital revolution? Absolutely, and tech is a super important. See, right now everybody has phone in their hands, right? So and I can show my milk to any number of people that you want. You can target any number of people. That is the beauty, right? You create a great a chocolate, for example, right? And look at the access that you have to people, right? So I think that is the potential. You can reach directly to consumer, and India, look, people are trying things, right? Correct. In tier 1 cities, also in tier 2, tier 3, tier 4 cities, also people are want access to great quality products, right? And that is the opportunity. Correct. Right? That we have next I think 20-25 years that we have, right? I think this is India is going to keep growing like this and at this pace, and that is it. So in the same context, sir, అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ the odds against you, దాన్ని మీరు అంటే మీకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి పట్టిన టైం కానీ వచ్చిన అవకాశాలు కానీ, గివ్ మీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఈ ఆర్ట్స్ని మీకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నది, లైక్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నా. సార్ మేము మా మిల్క్ కొద్దిగా ఇట్స్ ప్రైసియర్ దెన్ రెగ్యులర్ మిల్క్ అండి, రైట్? బట్ ఇనిషియలీ ఆల్ ఐ థాట్ ఇస్ మేబీ ఒక 300 to 500 liters అమ్మగలుగుతాము అని అనుకున్నాం అంతే. వి స్టార్టెడ్ యాజ్ అ డైరీ ఫార్మ్, that is what we do అని. But as we talk to people, right, we felt like the market was there, people wanted this, and it kept growing, right? And it kept growing. It is not, what I also understood, it's not about the money, and it is not about that price point. It is about the value that you give to your customer, right? Customer sees that there is inherent value is getting. I think they're willing to spend money today. Today, we started with a certain this thing. We could not even imagine that number, right? Now we see Hyderabad lo oka premium milk market in our case. 1 lakh people I feel are there readily, that if you are able to talk to them, I think that market is there. So I mean, initially it was nowhere in our mindscape that we would do this, but I think market is there. How did it happen, sir? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్స్ ఫార్మ్ మిల్క్ ప్యాకెట్ ఏది ఉందో, దాంతోపాటు XYZ ఇంకో 4-5 బ్రాండ్స్ ఏ ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా మన అపార్ట్మెంట్లో ఒక ఇంటికి ఒకటి వచ్చేలాంటివి ఉన్నాయి. వీటిల్లో నేను కొత్తగా నా ప్రోడక్ట్ని, నా మిల్క్ ప్రోడక్ట్ని నేను అక్కడ ప్లేస్ చేసి అది వీళ్ళు ట్రై చేసి, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మిల్క్ అంటే నాట్ జస్ట్ వన్ డే, అక్రాస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాన్ని వాళ్ళు ట్రై చేసి దాన్ని నమ్మి అప్పుడు నేను దానికి అలవాటు పడతాను.
స్పెషల్గా మిల్క్ విషయంలో చిన్నపిల్లలు అవునండి. అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అవును. సో హౌ డిడ్ దాట్ హ్యాపెన్ వేర్ మీరు యాజ్ అన్ ఎంట్రెంట్ అవునండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత వాళ్ళ నమ్మకాన్ని గెలిచి అవును సార్. ఆ ఇంట్లో పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఉండే ఆ ప్రాసెస్, అవునండి. దీంట్లో ఉండే ఛాలెంజెస్ ఏముండినాయి? సార్ పీపుల్ ప్రొడక్ట్‌తో పాటు మనల్ని కూడా కొంటారండి. అంటే ఏంటంటే మనలో ఉన్న సిన్సియారిటీ. వి ఆల్వేస్ ప్రామిస్డ్ ఈ ఈ బ్రాండ్‌కి పేరు పెట్టినప్పుడు స్ఫార్మ్ వి సెడ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ఎ పేరెంట్ టు ఎ సన్ సేయింగ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద బెస్ట్ మిల్క్ పాసిబుల్. సిన్సియర్‌గా ట్రై చేస్తాము. దిస్ ఇస్ వాట్ విల్ క్రియేట్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సమ్‌టైమ్స్ అది కూడా అడుగుతారు. ఆర్ యూ ఎన్ ఎన్‌జీఓ ఆర్ యువర్ బిజినెస్? వి ఆర్ ఆనెస్ట్ బిజినెస్ సార్. వై కాంట్ వి ఆర్ ప్రామిసింగ్ దట్ వి విల్ డూ దిస్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వి డెలివర్. దానికి ఎంత కష్టమైనా పర్వాలేదు, ఏమైనా పర్వాలేదు, విల్ పుట్ దట్ ఎఫర్ట్. విల్ గో ఇంటు ద డెప్త్ అండ్ డూ దిస్, రైట్? వి డూ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఒక 10,000 టెస్టులు రోజు చేస్తామండి. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నమ్మలేరు ఇన్ని టెస్టులు ఏంటి అని. ఎందుకంటే ఈరోజు ఆ సొల్యూషన్ కస్టమర్కి ఆ గ్యారంటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇన్ని టెస్ట్ చేయాలి ఈరోజు. రేపు మేబీ కొన్ని తక్కువ టెస్ట్ చేయగలం మేము. బట్ ఈరోజు మేమేమంటాము, పాలలో ఎటువంటి థిక్నెస్ లేవు, ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేవు, మాకు ఎలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది? ఆ డెప్త్లోకి వెళ్ళాలి కదా, ఫిగర్. హౌ కెన్ యూ సే యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి పాలలో లేవు, యాంటీబయాటిక్స్ తినకూడదు, తాగకూడదు, కన్స్యూమ్ చేయకూడదు. సో వాట్ డు వి డూ? హౌ డు గెట్ ఇన్ టు దట్? సో దాట్ వి ఫిగర్డ్ అవుట్. బట్ కస్టమర్స్కి ఇది చెప్పి, ఆ ఇంటెంట్ చెప్పి, హౌ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇట్ చెప్పి, హౌ ఆర్ వి సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ చెప్పామనుకోండి, పీపుల్ గెట్ ఇట్ అండి. పీపుల్ సీ దాట్ ఇంటెంట్. బట్ ఇజంట్ దట్ లైక్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్ సార్? ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్ అండి. సో ఎనీ కంపెనీ బిల్డింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్ అండి. యూ కెన్ కమ్ మేక్ సమ్ మనీ, బట్ ఐ థింక్ టు బిల్డ్ far reaching organizations and it takes time, and we have to put it, and especially in things like milk, you have to put that time and effort, right? But you can accelerate it through digital, right? But the solid foundations need to be built, Andy, right? The kind of work that we have to do with the farming community, the kind of the engagement you have to do. Endukante it is about making this profitable for the farmer. See, my business lo there are farmers. We are a model dairy farm. మాకు ఒక ఫామ్ ఉంది. దాంతోపాటు వీ హ్యావ్ ఫార్మర్స్ దట్ వీ వర్క్ విత్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి రైట్ మంచి మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ కూడా చేయాలి. హౌ డు వి నో? కన్ఫర్మ్డ్గా ఎలా తెలుసు? టెస్ట్ చేస్తాం. ఎవ్రీ 40 లీటర్ క్యాన్లో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ దట్ గ్యారంటీ విత్ ఇన్ అస్ దట్ మిల్క్ ఇస్ గుడ్. దెన్ దాన్ని ప్రాసెస్ అంటే ఫాస్ట్ వేడి చేసి చల్లార్చి ప్యాకేజ్ చేసి కస్టమర్కి పంపిస్తాం త్రూ ఆర్ డోన్ మిల్క్. సో ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో డెప్త్లోకి దిగి, రైట్, దట్ ఈస్ హౌ యూఆర్ డూయింగ్ దిస్. డిజిటల్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ యాక్సలరేట్ దిస్. ముందు రైట్ ఫార్మ్ ఈవెంట్ చేస్తామని చెప్పాను కదా, ఫార్మ్ ఈవెంట్లో మేబీ వీ కనెక్ట్ టు 50 to 80 కస్టమర్స్ అండి. వి కనెక్ట్ విత్ దమ్ డీప్లీ, రైట్? వాళ్ళతోటి పాలు పిండిస్తాము, ట్రాక్టర్ రైడ్ చేయిస్తాము, ఫీల్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఇస్తామండి ఈ స్మాల్ 3 to 4 hour ఈవెంట్లో. దెన్ ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి టెస్ట్ చేపిస్తాము. దెన్ రైట్, ఇది ఎవరు యాక్చువల్లీ మిల్క్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు చేయట్లేదు. ఫ్యాక్టరీలోకి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాం కస్టమర్కి. అప్పుడు అరే నేను చూస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు, రైట్? ఏం దాయకుండా చూపిస్తున్నారు వీళ్ళు, రైట్? చూపించినప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. బట్ నేను ఫామ్లో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రీచ్ ఓన్లీ 50 to 80 పీపుల్, రైట్? లాస్ట్ ఫార్మ్ ఈవెంట్ వీ హ్యాడ్ అబౌట్ 80 పీపుల్, రైట్? జనరలీ 50 to 60 పీపుల్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ కమ్ అండి, రైట్? సో దీన్ని హౌ డు యూ కన్వే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, right? Digitally, through technology, right? That is the thing. And technology will help accelerate getting to more customers. Correct. Now, how entire team makes this happen, and right? Initially, it was few of us. Now we are 300 to 400 of us that make this happen for us, and that is. But my major point was day in day out మీరు ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి అన్నా. గివ్ దట్ I mean in terms of yes quality is one, yeah, but otherwise quality, distribution, etc. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఛాలెంజ్ దట్ రియలీ అంటే ఇంకా నిద్ర పట్టని అంత స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి? నేను మా ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్తానండి. సో మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చిన్న చెప్పాను కదా, చెట్టు కిందకి వచ్చి చేద్దామని, రైట్? వి స్టార్టెడ్ విత్ ఒక 20-30 ఆవులు. పొద్దున్న 4 లేసేవాళ్ళం. 4 to 5 మిల్కింగ్, 5 to 5:30 ప్యాకెటింగ్, రైట్? ఫస్ట్ హ్యాండ్ ప్యాకెట్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? 5:30 to 6:30 హోమ్ డెలివరీ, రైట్? ఇలా స్టార్ట్ చేసాం. సో ఒక నిమిషం. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంతమంది? అప్పుడు ఒక 10 మంది ఉండేవాళ్ళం. 10 మంది మిల్కింగ్ చేసి, ప్యాకేజింగ్ చేసి, గడ్డి కోసి, ఇది ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి పంచడం. చిన్న స్మాల్ 100 కస్టమర్, ఫస్ట్ ఒక 10 కస్టమర్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యాము. ఆ కస్టమర్స్ ఎవరు? మీకు తెలిసిన వాళ్ళేనా? తెలిసిన వాళ్ళు కాదండి. ఎలా చేసేవాళ్ళము, కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళి కూర్చుని ఫస్ట్ ఫ్లైయర్ వేసేవాళ్ళం. ఫ్లైయర్ వేస్తే ఒక 2 కస్టమర్స్ వచ్చారు. ఆ 2 కస్టమర్స్ని దెన్
సార్ మీ ఫ్రెండ్స్లో చెప్పండి అంటే వాళ్ళకి క్వాలిటీ నచ్చి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్లో చెప్పేవారు. కమ్యూనిటీకి వెళ్ళి సాటర్డే సండే వెళ్ళి కూర్చుని సార్ మా మిల్క్ టేస్ట్ చేయండి, అలా స్టార్ట్ చేసాం. తర్వాత ఏమైంది, 4 పాల డిమాండ్ కొద్దిగా పెరిగింది, 330 అయింది, 333 అయింది, తర్వాత 230 అయింది, 2 అయింది, ఒక 1.130కి లేసేవాళ్ళం అండి, రైట్. సో ఇలాగా 1.5 years చేసాం, 1:30 in the morning, రైట్. ఐ బో డౌన్ టు అవర్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ డిడ్ దిస్. కానీ నాకు ఏమనిపించిందంటే 1.5 years అయ్యేటప్పటికి మనుషులు చచ్చిపోతారు, ఆవులు చచ్చిపోతాయి, ఇట్లా ఉంటాయని. అండ్ ఇది పొద్దున్న చేసేవాళ్ళం, సాయంత్రం చేసేవాళ్ళం. బట్ వీ నెవర్ గేవ్ అప్ అండి. త్రూ ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్ వీ డెలివర్డ్ గ్రేట్ క్వాలిటీ మిల్క్, రైట్. మార్నింగ్ పాలు మార్నింగ్ పిండిన వెంటనే విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్ వీ యూస్ టు డెలివర్. ఈవినింగ్ మిల్క్ ఈవినింగ్ డెలివర్ చేసాం. అలా స్టార్ట్ చేసాం. చేస్తూ దెన్ వి రియలైజ్డ్ నౌ ఓకే ఇక్కడ దాకా వచ్చాము, నౌ లెట్స్ యూస్ ఆబ్వియస్లీ more people are interested in buying this. దెన్ స్లోగా ప్రాసెసింగ్ అంటే బేసిక్ పాస్టరైజేషన్, వేడి చేసి చల్లార్చడం వీ ఫెల్ట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్, ఫ్రమ్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అండ్ చిన్న ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ చేసాము. దట్ ఈస్ అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ అండ్ వీ సాల్వ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దట్ కేమ్ అవర్ వే. నేను ఎవరైనా ఎంటర్ప్రినర్ వచ్చినా మీరు నన్ను చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు చదువుకున్నారు, వచ్చి డైరీ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, యూ హ్యావ్ IIT, దిస్ దాట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్, రైట్, యూ గేవ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, అంతా వేస్ట్ అని. సి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండి. ఏ ప్రాబ్లమ్ అన్నా సాల్వ్ చేయగలిగాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కదా. సి వెదర్ ఇట్ ఈస్ టెక్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ దిస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రేపు పొద్దున్న పాల్గొనడానికి పీపుల్ లేరు, యూ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, రైట్, యూ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. Right, we've solved every problem and every problem became an opportunity. And today also there are a lot of problems. My first time when our people walked out on us saying that repoddana paal pindamu annappudu, that was the first time we talked to మా పక్కన ఉన్న విలేజ్లో, మేము ఏదైతే విలేజ్లో చేసామో విలేజ్లో ఫార్మర్స్ తోటి వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకుని మీరు వచ్చి మా పాలు పిండండి అని వాళ్ళని హెల్ప్ తీసుకున్నామండి. అండ్ హెల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది, దెన్ this thing came, the idea came, they thought, this guy is able to sell milk, right, let's partner. The partnership with farmers, actually first idea came through that, right, that why don't we, maybe the idea came from a problem. The idea came from problem, absolutely came from problem. And another important thing, right, we always listen to our customers. And I know it's a word, everybody says we listen to our customers, but I personally used to handle all the customers calls for the first few years. So when you listen to customers calls, the feedback is instantaneous. Paal bagalaipoyina ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా you hear it loud, right, when you answer. And so we always took that feedback greatly helped us, even right, and that is how we built. elanti calls వచ్చాయి sir in terms of feedback or complaints? పాలు రేపొద్దున పాలు వద్దు, రేపొద్దున పాలు కావాలి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు పాలు టేస్ట్ బాగాలేదు, ఈరోజు పాలలో గడ్డి వాసన అనిపిస్తుంది, అన్ని ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కంప్లైంట్, రైట్. So మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకొని ఫిక్స్ చేసేవాళ్ళు ఒక్కొక్కటి. So we used to address all of them. Even now, right, we have a 14 people team that takes customers calls, and we take each and every call that we get very seriously. We usually respond very, very quickly, right, try and solve that and provide resolution. Paal packet raledante we resend the packet back, right, but also try to or paal iripoyini anukondi, enduku iripoyindi, what happened, right, we track each of those complaints. ఎంత ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అయ్యాము, ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ టైం చేస్తాము, యావరేజ్ టైం ఎంత పట్టింది, ఎలా రిజాల్వ్ చేసాము, హౌ ఆర్ పీపుల్ టాకింగ్, ఇస్ దేర్ ఎంపతి ఇన్ వెన్ వీ టాక్ టు అవర్ కస్టమర్స్, ఆల్ ఆఫ్ దాట్ వి లుక్ అట్. అండి దీనికి మై క్వశ్చన్ వాజ్, ఆర్ మై ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఈస్, దీంట్లో ప్యాషన్ డ్రివెన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వర్సెస్ ప్రాక్టికలీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, పీపుల్, టైమ్, ఎఫర్ట్, ఎక్సెట్రా. ఈ రెండింటికి బ్యాలెన్స్ రావడం అనేది ఏ స్టేజ్లో వస్తుంది? ఇనిషియల్గానా, లేకపోతే ఆఫ్టర్ యూ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ వచ్చి మనకి డబ్బులు రావడం మొదలైన తర్వాత, హౌ డస్ దాట్ వర్క్? అంటే ప్యాషన్ అనేది ఇనిషియలీ ఇస్ దట్ ఎమోషన్ దట్ పుషెస్ యు అండి. తర్వాత ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ గ్రిట్ అండి. యూ హ్యావ్ టు సే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అప్ ఆన్ దిస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ నో మ్యాటర్ వాట్. అండ్ ఐ మీన్ founders or entrepreneurs there has to be that impracticality also. We'll make it happen, we'll pivot. See, pivoting is super important. I don't want, I want to say that you be blind and I'll keep doing it for the, even if it's not working, right. It is on, entrepreneurs to make it work, to figure out the model, right, to tweak it in a way that there is money. See, if there is no money, the business will die, right. So money has to come in, you have to figure out, how to make that work.
మేకింగ్ దట్ ద రైట్ ట్వీక్స్ టు ద బిజినెస్ మోడల్. ఆ మార్జిన్స్ ఉన్నాయా లేవా, వాట్ ఈస్ ద ఆ బిజినెస్ మోడల్లో వాట్ ఆర్ ద కీ థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ ట్రాక్. మాకు ఏంటంటే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ మిల్క్. ఆ వేరియబుల్ ఇస్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ ప్రైస్లో మన దగ్గరికి మన ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీకి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి కస్టమర్కి వెళ్ళడానికి వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్, సప్లై చైన్ కాస్ట్ ఎంత, రైట్, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎంత, ఈచ్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ కీ మెట్రిక్స్. అది ఆ రైట్ రేంజెస్లో ఉన్నాయా లేదా, రైట్, ఆర్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ కీ మెట్రిక్స్లో ఈవెన్ ఇఫ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దోస్, బట్ వర్కింగ్ అవుట్ దోస్ కీ మెట్రిక్స్ అండ్ వెదర్ దట్ వర్క్స్, దట్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆర్ నాట్, అదర్వైజ్ ట్వీక్స్. మా కేసులో వన్ థింగ్ దట్ వీ ఆల్సో యూజ్ ఏంటంటే వీ ఆల్వేస్ స్పీక్ టు అవర్ కస్టమర్స్ అండి. ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే, వీ ఆల్వేస్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, వీ వెంట్ బ్యాక్ టు అవర్ కస్టమర్స్ అండ్ ఆస్క్ for help, right? So for example, last year we hiked our price of buffalo milk because we felt like that price point was not working out. So we went to our customers, told them that ee price point lo we are figuring out it is difficult. ఈ క్వాలిటీలో ఇవ్వడం, and people supported us with every price hike that we did. సార్ అగైన్ మళ్ళీ నా క్వశ్చన్ అక్కడే ఉంది సార్. అంటే ఇండియా లాంటి కంట్రీలో నీకు ఇంత పెద్ద ఇంత పాపులేషన్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత పాపులేషన్ ని సాటిస్ఫై చేయడానికి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ ఈచ్ సెక్టర్. అవునండి. మిల్క్ తీసుకుంటే దేర్ ఆర్ వాట్ 700+ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, మిల్క్ బ్రాండ్స్, ఎస్పెషల్లీ అక్రాస్ ఇండియా. అట్లీస్ట్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనుక కనీసం ఒక 20 స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి, ఒక 10 స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అబ్సల్యూట్లీ. ఇంత పెద్ద మార్కెట్లో ఇంతమంది ఆల్రెడీ కంపీటింగ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ₹1 పెంచుతాను అంటే, ఓకే, నేను ఏ కస్టమర్ అయినా సరే వై విల్ హీ గో విత్ యూ అండ్ వై నాట్ విత్ అదర్స్? బికాజ్ ఇక్కడ అంటే కొంచెం బ్లంట్గా ఉన్నా సరే మనకి క్వాలిటీ కంటే ప్రైస్ పాయింట్ అనేది ఇంకా క్రూషియల్ కదా. అంటే బట్ ఇఫ్ యూ డూ ద రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అండి, కస్టమర్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు పే అండి. ఇఫ్ యూ డూ ద రైట్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్, ఇఫ్ యూ ఫీల్స్ దర్ ఇస్ వాల్యూ ఇన్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, ఐ థింక్ వాల్యూ అనేది సూపర్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దే సీ ద వాల్యూ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్, దే ఆర్ విల్లింగ్ టు పే అండి. సో యూ సీయింగ్ ప్రైస్ కంటే క్వాలిటీ మీదే డ్రైవ్ అవుతుంది అంటారు. Value, absolutely. The value is quality. What is that quality? We can say that guarantee that my milk will be great every single day, that my kids have access to that great quality milk every single day. That is the value that we are providing. Okay. అది మనం ఆఫర్ చేస్తే. అంటే మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ లేకపోతే మెడిసిన్, హెల్త్ సెక్టర్ సంబంధించి, అరే ఇంకా వేరే దారి లేదు, బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటే తప్ప, బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, ఇక్కడ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటే తప్ప మనము వేరే ఆప్షన్కి వెళ్ళకూడదు. అవునండి. హెల్త్ జోన్లో. అవునండి. అలాంటి విషయాల్లో క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ అంటారా, లేకపోతే ఏ సెక్టర్లో అయినా సరే ప్రైస్ కంటే క్వాలిటీనే మోర్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ అంటారా? అంటే ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా దట్ చాయిస్ ఇస్ బికమింగ్ అవైలబుల్ అండి. ఇప్పుడు దాకా ఐ థింక్ ఇండియాలో కూడా మిల్క్ రేట్స్ ఒక 50 years బ్యాక్ చూస్తే we didn't have enough milk. Right, I think thanks to all the large dairies, right, giants that that got created, right. Meeru north lo Mother Dairy, Amul, National Dairy Development Board, all the large dairies, right. South lo meeku Nandini, Avin, Vijaya, right, and private dairies, Heritage, Dodla, all these guys together, right, solve the problem of having milk. We have milk available, right? So solved all the problems with machinery. Right now, all of that is there in India. The entire ecosystem that is in India, right? I mean, it got created, which is beautiful, and we solve these problems, right? Now, customers want choice, right? Is my quantity problem solved chestamu? Is it the best in the world? I want something that is best in the world, right? This is what every product lo, indak nenu cheppanu kada, knife lo gaani, any consumer goods lo, people want, is that the best in the world? Right, okay. That choice, I think first, this preference for ekkodo US lo dorukutadi, ekkodo Europe lo dorukutadi kada, we want that in India anedi is what people are looking for, the best of everything. I think India lo ippudu create avutunnayandi, and that is the opportunity for a lot of the companies, right? You can create, మీరు food lo చూస్తే ఎన్ని brands last 3-4 years lo create ayinayi ante,
ఎస్పెషలీ వీగన్ లో లేకపోతే క్లీన్ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్లో కానీ ఎన్ని బ్రాండ్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్, D2C బ్రాండ్స్, ఆయుర్వేద, వీటిలలో సో పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దర్ సో మచ్ మనీ గోయింగ్, సో మచ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ మనీ గోయింగ్ అండ్ ఫండింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. I think money is available and right, right mindset, right entrepreneur. I think the opportunity is huge. సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఫర్ కంపెనీ లైక్ యూ ఉంది సిట్స్ ఫార్మ్, హ్యూజ్ కంపెనీ, అండ్ ఇప్పుడు దాంట్లో బోల్డ్ అంత సప్లై చేయను, ఇంకొకటి ఉంటే యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీస్ చాలా డిపెండెంట్ ఉంటాయి. ఈస్ దర్ ఎ మోడల్ వేర్ ఇప్పుడు నేను ఒక సప్లయర్కి ఎక్స్ మనీ ఇచ్చే బదులు వై కాంట్ ఐ స్టార్ట్ దాట్ ఆన్ మై ఓన్ అంటూ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ వేర్ యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీ కూడా మీరే అయ్యే ఎక్స్పాన్షన్ లాంటివి, ఈస్ దాట్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ స్టెప్ దట్ ఎనీ కంపెనీ షుడ్ డూ ఆర్ సే మీ విషయంలో? So, for example, our if you look at our delivery boys and the direct end delivery to consumers, our delivery partners do it. So we manage that part directly, and because delivering on time is super important. Kabatti, whether other things like vehicles, edaithe untayi, those are done by partners or outsourced to people. But is that a better way to do it, sir? Where ప్రతి యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీని మన కంట్రోల్లోకి తెచ్చేసుకొని మనమే స్టార్ట్ చేయడం అనేది అవసరం లేదండి. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ కోర్ ఎక్స్పర్టీస్, రైట్? మా ఎగ్జాంపులే చూసారనుకోండి, వీ స్టార్టెడ్ అవుట్ ఇనిషియలీ యాజ్ మేమే డైరీ చేస్తాము అని అనుకున్నాము, రైట్? మొత్తం డైరీ, ఆల్ ద యానిమల్స్ ఇనిషియలీ మేము చేస్తామని వీ వెంట్ ఆల్ ద వే టు 120 cows. Then realize that expertise is there, right? Farmers already have the expertise. We need to build tools where we can take this milk, make this better, right? We are not saying that we are already we're full experts, and we are still figuring out, right, how to get to that great quality milk, how to first produce great quality milk, test it. Ikkada focus enti, how can you test it, how can you test it thoroughly? Core expertise anedi ekkada build chedamu anedi is one thing that you don't have, somebody else has. You can take that help, right? But the important things you do. Correct. So important things you do. We felt like the most important thing for us was, taking that milk, managing that ecosystem, right? Then testing it, processing chesi, home delivery cheyadam was an important part of what we should do. And we do all of these, these three things. But in addition to the other things, there are a lot more things that, we let other people the others do. And also, sir, I mean, you started off as మిల్క్, ఆ తర్వాత మీరు మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్కి వెళ్తున్నారు కదా. ఈస్ దిస్ ద జనరల్ ట్రాన్సిషన్ ఇదే అవ్వాలా, ఆర్ దానికి సంబంధించి కూడా వాస్ దేర్ లైక్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ దట్ ఐ విల్ డూ దిస్ ఆఫ్టర్ దిస్ టైమ్, అంటే సే ఒక 2 ఏళ్ల తర్వాత 1 year తర్వాత వెళ్తాను అంటూ, లేకపోతే జనరల్ ట్రాన్సిషన్ అది అంటే మీకు అనుకోకుండా అది ప్రాసెస్లో భాగంగా జరిగిపోయిందా? అంటే వన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్, రైట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మిల్క్లో కానీ బికాస్ వీ డెలివర్ టు ఎండ్ కస్టమర్ అండి, సో డెలివరీ కాస్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఎ బిగ్ కాస్ట్, రైట్? ఇఫ్ ఎవ్రీ డే యూఆర్ ఓన్లీ మిల్క్ అనుకోండి, దెన్ ఏంటంటే యావరేజ్ బాస్కెట్ వాల్యూ అంటాం కదా, ఒక కస్టమర్కి ఈరోజు ఇచ్చే దాంట్లో ఇస్ ఇట్ 100 rupees, ఇస్ ఇట్ 250 rupees, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 200 rupees, ద డెలివరీ కాస్ట్ ఇస్ బెటర్ ఇన్ కంట్రోల్. దాని గురించి అని వీ వాంట్ అవర్ కస్టమర్స్ టు ఏబుల్ టు టేక్ ఫ్యూ మోర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ us in addition to milk. Milk is our core product. In addition to that, can we do something else around it, right? So for example, great quality perugu, right? One differentiation that we do that we felt like market lo ledu, ఆవు పెరుగు సెపరేట్గా చేస్తాం, గేదె పెరుగు సెపరేట్గా చేస్తాం, ఆవు బటర్ సెపరేట్గా చేస్తామండి, గేదె బటర్ సెపరేట్గా చేస్తాం, బర్రెల బటర్ సెపరేట్గా చేస్తాం. ఇది ఎందుకు అంటే ఇది మార్కెట్లో లేదు ఇది, బట్ కస్టమర్స్కి ఆ వైట్ కలర్ వెన్నపూస వేసుకుని తినడం అనేది ఓకే తినడం, ఇవన్నీ ఆర్ థింగ్స్ దట్ వీ వాంట్ టు డిఫరెన్షియేటెడ్ yet traditional products. Some new age products also that we want to do. We want to create this nice set of new products that are that our customers would enjoy and the customers are looking for. We'll be creating a lot more products and a lot more interesting great products, but task is on, but it's one by it is also manam ela allocate chestam money, right? It is also about being able to allocate this money to make this happen. And sir, I mean, right now అయితే I know well established company పేరు all that, కానీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఈ కాంపిటీటర్స్ నుంచి మీకు ఎట్లాంటి ఆ ఇంటిమిడేషన్ ఉండింది? జనరల్గా అయితే మన దేశంలో కొత్తోడు హౌ కెన్ యూ ఎంటర్ దామ్ దూమ్ ఉంటుంది కదా సార్. జనరల్గా ఏంటంటే దెర్ ఇస్ స్పేస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండి, రైట్? మాకు అట్లా ఇంటిమిడేషన్ అలా ఏం లేదు. సో వి వర్ లక్కీ, ఫార్చునేట్. ఐ థింక్ జనరలీ
ఓవరాల్ డెఫినెట్ గుడ్ ఎకోసిస్టమ్ ఉందండి. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాటి కూడా ఉండొచ్చు కానీ జనరల్గా అయితే ఎనీ I don't know, meeting, message, anything from any competitor? Tell me a story. లేదండి. జనరల్‌గా లాస్ట్ ఇయర్ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండియన్ డైరీ అసోసియేషన్ మీటింగ్ జరిగింది. దే ఇన్వైటెడ్ us టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. వి వర్ ఎ బచ్చా బ్రాండ్, రైట్? బై ఎనీ మీన్స్ వేర్ బచ్చాస్, రైట్? There are large dairies that exist, and I got the opportunity to sort of be in a panel with all the large stalwarts of dairy industry. They've been supportive, and I mean, everybody is watching to also see how the space is evolving, right? Mundu, the price point was, milk is always thought of 1 rupee, 2 rupee, this thing, price point kuda 1-2 rupees marite edo ala undedi. So somebody coming in, new guys coming in and selling at maybe at 20% more or 25% more. How does the overall the market itself is observing, and people are observing to see how this itself evolves. I think this is a natural progression. మీరు చూస్తే maybe US మార్కెట్ కానీ యూరోప్ మార్కెట్లో కూడా ఫస్ట్ regular milk, then the evolution of some of the premium milk brands, natural milk brands gani, natural food brands gani. Now if you go to Whole Foods in the US, entire Everything. places, there are hundreds of organic, pure, natural brands unnai. So natural evolution, and it is giving that choice, right? Giving that slight difference in taste, that local flavors. So it's a natural evolution, and I think that transformation is now happening in India. I think everybody is watching this space. సో అగైన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్గా మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ Yeah. ఏ కొత్త డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఏ కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలన్నా సరే అవునండి, మనీ ఆర్ రెవెన్యూ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అవునండి. రైట్ నౌ అంటే ఒక మోర్ దాన్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్కి మీరు వచ్చేసిన తర్వాత యూ యాజ్ అ బ్రాండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్త టర్న్ తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే కొత్త బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఎనీ అక్విజిషన్ ఎనీథింగ్, హౌ మచ్ డస్ మనీ ప్లే రోల్ వర్సెస్ ఇది మన బ్రాండ్కి ఉపయోగపడుతుందా లేదా, విచ్ ఈస్ మోర్ లైక్ విచ్ వెయిస్ మోర్? అంటే డెఫినెట్లీ every business decision is government. I mean, we there's a core committee that sits on it and makes these calls, because it's important, right? If you take a wrong turn, there is going to be a time cost to it and there is a monetary cost to it. So each of these decisions we wait very very closely. అంటే ఒక segment లోకి వెళ్ళాలా లేదా, right? Yesterday, a few days ago I was seeing, so there's always, we get a lot of requests, and why don't you do veggies, right? Veggies is a space there. Why don't you do this? Why are you not there? Unrelated to the milk? Unrelated to milk. No, we get a lot of requests. People say, hey, you have a farm, you're doing this. Why don't you grow veggies and stuff? See, we tell them that there's a lot of core competency that we have to build, right? The more, milk itself took a good amount of time to figure out. Milk, మీరు చూస్తే milk has 1 lakh molecules in it, milk is super complicated. మనం easy అనుకుంటాం because we've been seeing it, right? It's been part of us. Milk is super, there's so much knowledge in this industry. So అదే అంటున్నాం కదా, thanks to the larger dairy industry, this knowledge is there, for you to pick and work on, right? But there's so much in it kada. If you try to do, say for example, రేపు ఒక ఫ్రూట్ చేద్దాం అని అనుకోండి, ఆ ఎక్స్పర్టీస్ ఏది, right? A clean fruit, right? Without any without any junk in it, right? That you have to deliver. Odilpokudu fruit దాని ముందు ఏం చేయాలి, ప్రీ హార్వెస్ట్ చిల్లింగ్ చేస్తామా? సో దిస్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ కదా. సో ఆ ఎక్స్పర్టీస్ అనేది, కోర్ ఎక్స్పర్టీస్ బిల్డ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ డూ, right? So we tell this to our customers, why we don't do a lot of other stuff, but any product, but we also have to grow, right? So what are the kind of products that we'll introduce is a decision we take with a lot of thought, and ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఆ బ్రాండ్ని, రైట్? What are the simplest extensions that you do without going away from the core of what we do? And దాంట్లో రెవెన్యూస్ బిల్డ్ అయినాయి అనుకోండి, those experiments, those small experiments చేస్తుండాలి. If that experiment works, then put more money, grow that segment. We'll be doing some of those extensions in the next 1 to 2 years. Sir, with regards to milk industry itself, Yeah. with regards to you personally, Yeah. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా అప్డేట్ చేసుకుంటారు సార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీయో, కొత్త విషయమో, నాలెడ్జ్ గెయినింగ్, వాట్ ఎవర్? హౌ డు డూ ఇట్? ఐ మీన్ మై పాయింట్ ఈస్, మీరు ఇది ఖచ్చితంగా ఈరోజు నేను దీని గురించి కొత్తగా చదువుదాం, ఒక కోర్స్ చేద్దాం, ఒక వీడియో చూద్దాం అలాగా, లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఆటోమేటిక్గా
ఒక కొత్త వాళ్ళని కలిసి మాట్లాడినప్పుడు వచ్చే నాలెడ్జ్, హౌ డస్ దట్ వర్క్? So I'll give you one. So we have to figure out what are the new things that we want to sell also, right? Okay, example మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు flavored milk is something that we want to say do. Flavored milk లో typical గా ఏముంటుందంటే, say for example, chocolate, or if you add it to milk, chocolate naturally settles down. So how do you make, I mean, we said we will only do clean ingredients. Now అది సెటిల్ అవ్వకుండా ఎలా చేయాలి? It is not a simple problem, right? If you don't do anything, you don't add anything else to it, how does it stay suspended, right? It's not a small problem. It has been solved somewhere else, right? So we have to figure out. I mean, I've given a simple example. Figuring out how to do it clean with clean ingredients is something that we want to build expertise on and do those products. So again, how do you update yourself? So read, find out wherever that knowledge is, talk to people, and do it. Or I'll be specific, sir. Yeah. ఈ మధ్య కాలంలో Yeah. మీరు నేర్చుకున్న ఒక కొత్త అంశం, కొత్త విషయం ఏంటి, ఎలా నేర్చుకున్నారు చెప్పండి. Sir, ఇప్పుడు entire thing of how to reach customers digitally is constantly changing kada. So keeping up with it, right? Technology, for example, మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పేపర్ అండ్ పెన్తో హోమ్ డెలివరీ చేసేవాళ్ళం అండి. పేపర్ మీద రాసుకున్న ఇంతమంది కస్టమర్స్ ఇలా డెలివరీ చేయాలి. ఇట్ యూస్ టు బి. తర్వాత ఎక్సెల్లో చేసాం. తర్వాత ఒక సాస్ టెక్ చేసాము పార్ట్నర్స్ తోటి కలిసి. తర్వాత 2021లో వి లాంచ్ అవర్ ఓన్ టెక్నాలజీ, రైట్? తర్వాత అంటే హౌ టు రీచ్ కస్టమర్స్ డిజిటలీ, that the entire thing of digital marketing is evolving at a rapid pace, right? How do you do it in Facebook, how do you do it in Insta, right? Nature of each channel is also different, right? Learning it, asking the right questions. Say, I don't need to know everything, right? What are the questions I should ask? దీంట్లో ఇంత మనీ ఖర్చు పెడితే దాని నుంచి ఎంత అవుట్పుట్ రావాలి? Correct. How are others doing it? How are the other D2C brands doing it? How are we doing it? వాడికి ఒక కస్టమర్ని తీసుకురావాలంటే వాడికి 1,000 rupees పడుతుంటే, are we able to do it in 500 rupees? What is your cost of acquiring? All of this is everything about business can be as new as you want it to be. And another thing they do, when we hire people from outside the industry also. So we have a lot of people both in a senior staff as well as across the organization from outside the dairy industry. So it brings learnings from elsewhere. Yeah. So we have people from automobile, for example, that does things, known to do things very well in manufacturing. So we pulled people from manufacturing industry there because they built core expertise over hundreds of years. So bringing people from business is one very, very important thing that we think. Sir, now that you said technology, tell me, అసలు technological evolution in the dairy industry అనేది over the years ఏ లెవెల్లో పెరిగిందంటారు? ఇప్పుడే అవుతుందండి. లాస్ట్ 5 yearsలో ఐ థింక్ యాప్ బేస్డ్ ఎస్పెషలీ ఆర్డరింగ్ మిల్క్ has only happened in the last 5 years. It's very, very new, right? Traditional dairy used to be just produce milk, give it to distributors and sell it. We started as a D2C, right? Even before direct to customer became a buzzword, out of survival we had to do it, right? Necessity made it. Necessity, because no distributor, right? Sfarm the పేరే తిరగట్లేదు, ఇన్ని పాలు ఎందుకు చేస్తాను, రైట్? ఇచ్చినా కానీ డబ్బులు ఇవ్వరు, రైట్? ఫస్ట్లో దిగినప్పుడు అయిందని ఒకళ్ళిద్దరు అట్లా ఇచ్చాము, దే నెవర్ paid us back. So out of pure necessity direct customer delivery started. ఆ డైరెక్ట్ కస్టమర్ డెలివరీ చేయాలి అంటే టెక్నాలజీ లేకుండా కుదరదు. పెన్ అండ్ పేపర్ ఎన్నాళ్ళు జరుగుతుంది, ఒక 1 month చేయగలము, తర్వాత పెన్ అండ్ పేపర్ వోంట్ వర్క్. సో టెక్నాలజీ వాజ్ ఎ నెసెసిటీ, రైట్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ అండి. అవ్వకముందు కూడా వి థాట్ ఫార్మర్ పేమెంట్స్ అన్ని డిజిటల్ చేయాలి. వి పుష్ డిజిటల్ ఈవెన్ బిఫోర్ డిమానిటైజేషన్. సో ఆల్ ఆఫ్ దట్ పికింగ్ ట్రెండ్స్, వాట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్, right? I think a lot of evolution is happening now only. Lot of evolution is happening now. Lot more will happen, right? So one of the things that we want to do, a lot of work with the farmers we want to do one day, right? Making the farmers locations, pulling all of that information digitally, right? Providing them with access to great quality feed, veterinary care, idantha kuda we want to do transformative work, right? I won't speak much there because చేసిన తర్వాత we want to work. Okay. But there's a lot to do, right? నాకు 2 specific questions ఉన్నాయి, sir. Completely not related to each other. Okay. For a lot of youngsters who are getting into Yeah. Point number 1, there are a lot of people who are creating
సే మొబైల్ యాప్స్ నో Yeah. ఫర్ డిఫరెంట్ అది ఏ ఇండస్ట్రీకి బేస్డ్ అయినా అవ్వచ్చు కదా. అసలు బికాజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ అన్ యాప్ నౌ విత్ రిగార్డ్స్ టు డైరీ కదా, అసలు ఈ యాప్కి సంబంధించి ఎవరైనా కొత్తగా ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్ దట్ యూ థింక్ దట్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో? Consumer and what is the consumer looking for, from the app, right? I would say first, I think right now there are a lot of apps available, right? Use somebody else's app, right? Understand, does it serve the requirement that you have before you build your own, right? I mean, right now that technology problem for a good part is solved. I think you have access, you can call people and for every different kind. There are 5 or 6 choices that you have. మీరు ఇప్పుడు స్టోర్స్లో చేయాలనుకోండి, మీరు క్రియేట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ వాంట్ టు సెల్ ఇన్ స్టోర్స్, దేర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 7 యాప్స్ దట్ ఆర్ దేర్. కస్టమర్స్ డైరెక్ట్గా డెలివరీ చేయాలంటే దేర్ ఉన్నాయి. ఈ-కామర్స్ ఛానల్స్లో నాన్ ఫ్రెష్ ప్రొడక్ట్స్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ యాప్స్ దట్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ. అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇఫ్ వన్ యాజ్ ద బిజినెస్ గ్రోస్ టు అ సర్టన్ లెవెల్, రైట్, దెన్ ఒక certain kind of customer service ఇవ్వాలంటే then you can go and build your own tech. And right now there is tech available for you to take advantage of without building your own. సేమ్ క్వశ్చన్, సే ఫర్ సమ్మన్ హూ మా నాన్న దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, నాకు కొన్ని డబ్బులు ఇస్తా అన్నారు, నేను డైరీ ఒకటి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అవునండి. ఓకే, ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైనా హైర్ చేసుకుని రన్ దిస్ అంటారు. ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్లో ఉన్న యంగ్స్టర్స్ హూ హ్యావ్ ద బ్యాకింగ్ ఆఫ్ ద మనీ, ఆఫ్ కోర్స్, వీళ్ళకి మీరు ఇచ్చే డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మాకు డైరీలో చేద్దామని చాలా మంది వస్తారని అన్నాను కదా, డైరీ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటానంటే, ఫస్ట్ మార్కెట్ని ట్రై చేయండి అంటాను. ఫస్ట్ సీ వెదర్ యూ కెన్ సెల్. ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సెల్, then you can always add the back end, all the production and all that. First, figure out if you can sell, right? Is that what? And so if you have the money, absolutely. And what are the most important things where you want to invest that money? First, you have to figure out, correct, right? In that particular business, right? First, you're creating a product market fit ఒకటి చూసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, customers are willing to buy that or not, right? Suppose you want to create a great ఒక chocolate bar. How many people like it, right? ఎక్కడెక్కడ పెడితే people would buy it, are people willing to pay that money for it, right? కొన్ని things you can do it. And right, sir, any youngster or any person, forget youngster, ఎవరు మీ జనరల్గా మీరు పలానా కిషోర్ పలానా సిట్స్ ఫామ్ అనగానే మిమ్మల్ని ఎక్కువ శాతం అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎట్ ర్యాండమ్, లైక్ సే ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ లైక్ సే ఇన్ షాపింగ్ మాల్, ఇన్ థియేటర్, మీరు కనిపించినప్పుడు మీకు ఎదురయ్యే సవాల్ ఏంటి? అంటే పీపుల్ యూజువల్లీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అంటే దే వాంట్ టు నో హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండి. హౌ our journey is what people want to understand first, right? How is it? How do you solve specific problems, right? Right, మీకు అంటే అదేనండి. See, my answer is always how you get into the depth of it, right? నేను మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ సర్టెన్ ప్లేస్లో మేము రీసెంట్గా బెంగళూరులో స్టార్ట్ చేసాం. బెంగళూరులో మా గురించి ఎవరికి తెలియదు, అంటే ఫ్యూవర్ పీపుల్ నో దెన్ ఇన్ హైదరాబాద్. Now, how do you get to people? How do you get people to try our milk? So, my team there, again, a motivated young team. So we treat it like another business, right? We have a city head who is running it. Ikkada, so they figured out something unique, right? వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, మీరు వెళ్ళి ఒక కమ్యూనిటీలో స్టాల్ పెట్టారనుకోండి, మేబీ ఒక 10 people 5 people వాక్ చేస్తారు. ఒకసారి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాడ్ డే, 1 or 2 people none come to your stall. Well, they created an entire program from 11 to 6, starting with food, మా పనీర్ తోటి కొన్ని డిషెస్ వండించి, డాన్స్ స్కిట్స్ చేసి, స్కిట్ అబౌట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ సిట్స్ ఫార్మ్ చేసి, రైట్, దెన్ క్రియేటెడ్ ఎంటైర్ 6-hour ఈవెంట్, నాట్ ఇన్ విచ్ మిల్క్ టెస్టింగ్ ఇస్ వన్. అంటే ఫస్ట్ పీపుల్ రావాలి కదా మన దగ్గరికి. పీపుల్ వస్తే అండ్ దే సైన్డ్ అప్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్? ఐ థింక్ ఒక 25 రిజిస్ట్రేషన్స్ చేశారు ఆ రోజు, రైట్? అండ్ close to I think 90,000-95,000 worth of registrations on the app, money worth of registrations or recharges చేశారు. How did they solve the problem? They all went together as a team, and figured the flash mob చేశారు, dance programs చేశారు, drawing competitions చేశారు. But a great way they solved that problem, pulling customers, talking about our milk, talking about and I think that is how you solve problem and grow your market, right? Correct. ఏదైనా సాల్వ్ చేయొచ్చండి, రైట్?
get into it, get into the depth, figure it out. How does a consumer in an apartment, a large apartment society behave? Get into the mindset. If you want to solve that, you will solve it, right? But figuring that out, I think సార్ is నాకు ఇది ఇంటర్వ్యూలో లేదు, చిన్న సైడ్ టెక్ టాక్ లాగా ఉంది నాకు అసలు ఇది. అండ్ ఆల్సో సార్, another thing that for a lot of youngsters these days that you have to tell us is there's this bubble called unicorn. okay. Because newspapers లోనో లేకపోతే magazines-లోనో or on internet you see unicorn. Yeah. ఇండియాలో so many unicorn, వరల్డ్ so many. ఈ యూనికార్న్ చేజ్ అనేది రియాలిటీలో ఎంతవరకు డిఫికల్ట్ ఆర్ ఈజీ, ఆర్ దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి చెప్పండి. సార్ నేను ఏమంటానంటే, సి ద బ్యూటిఫుల్ థాట్ థింక్ అబౌట్ అ బిజినెస్, రైట్? సి నేను my parents కానీ I have not definitely come from a business family. My wife's side, my father-in-law had a business, but I never personally had a business. Then I worked, right? I studied, worked hard, right? Studied, went to the US, worked, had some savings. But my experience with sfarm is a transformative one for myself, right? So it is definitely, I aimed for something that I could not imagine aiming for, right? At least, I didn't imagine what this would. It took me through so many ups and downs, right? But I would not trade this for anything else. Endukantunnanante, the journey is so beautiful, right? You see the the fall is also so deep, right? But ఏంటంటే, it gives you that high antenna. Even now, right? I think learning, you become a much better person, right? As you build up, if you want to build a business sincerely, and sincerely could be just, growing it, right? See, there's nothing wrong with making money. Money will come, and see, if you get into the depth of anything, money will come. You don't have to chase money. Generally, antaru adi, I've read a lot of quotes. Money gurinchi pattichukokunda, money will come. But I think that depth of richness of experience is something that people should be looking for, right? You get into the depth. I mean, met some amazing people along the way, and I think that journey is, I think, beautiful. And any particular inspiring person that you came across any time, say in the last few years, sir? It can be from any sector. I read I'm a filmy guy, and I read a lot of quotes. I listen to a lot of people. Tell me what's that exciting quote ee madhya kalamlo meer chusindi, or any quote driving you? My first inspirations was from Vivekananda andi. నాకు ఐఐటి సెకండ్ అటెంప్ట్లో వచ్చింది నాకు, అండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ఐఐటి, సెకండ్ అటెంప్ట్లో వచ్చింది నాకు. అదే చిన్న స్వామి వివేకానంద బుక్ ఉన్నది, దాంట్లో అదేమంటుంది అంటే, థింక్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా. దిస్ ఎగ్జాక్ట్ కోడ్ ఇస్, థింక్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా, ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ should be full of that idea, your blood, your muscles, and the code is so this thing, right? It gives you chills. This thing, chills, as you read through that, right? That is the powerhouse that Swami Vivekananda, right? The small quotes. I think anytime. I relate to, sorry to cut you, but I relate to Swami Vivekananda. You know why? నేను స్కూల్లో స్వామి వివేకానంద ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. సూపర్. దట్స్ ఓన్లీ కనెక్షన్ సార్, అదర్ చదవడం మానేసాను. లేదండి, బట్ యూ హ్యావ్ ద డెప్త్ కదండి. ఐ మీన్, యూ గెట్ ఇన్ టు గెటింగ్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ థింగ్స్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్ కదండి. బట్ యా, కోట్స్ యూ సేయింగ్. అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎనీ కోట్ దట్ రియలీ లైక్ వావ్, ఆర్ ఎనీ కోట్ దట్ యూ సెట్ టు యువర్ టీమ్ మెంబర్స్? లేదండి, ఐ థింక్ ఒక స్ట్రాంగ్ పర్పస్ తీసుకుంటానండి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ కోట్, దీస్ ఆర్ నాట్ మై ఓన్. I think if you work on an idea or a purpose that is bigger than you, I think it is a life transformative experience. It can be anything, right? This thing has to be much bigger than what you think you can do. If you take on that big purpose, I think beautiful things can happen. That's really true, sir. అంటే పైగా నాకేమనిపిస్తుందంటే, ఒక ఇండివిజువల్ కంటే ఓవరాల్గా సొసైటీకి, అంటే సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఉంటే, దెన్ దట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి రియలీ బిగ్ హిట్. లైక్ నాకు ఈ మధ్య చాలా అనిపించేది గూగుల్ మ్యాప్స్ చూసినప్పుడు, ఈ మధ్యకాలం మనం డ్రైవ్ చేసినప్పుడు అద్దం దింపి లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా రైట్ వెళ్ళాలి ఎప్పుడు అడిగాం? అవునండి. ఆర్ వాట్ డిడ్ వాట్సాప్ డూ? మన బోర్డు ఎంతమంది బిల్డింగ్ వాచ్మెన్ వాళ్ళందరూ దే ఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ హోమ్ ఎనీమోర్, రోజు వీడియో కాల్ చేసుకుంటున్నారు. సో సమాజానికి బిగ్గర్ పర్పస్లో ఉపయోగపడితే మాత్రం డెఫినెట్గా దట్ విల్ బి అ హిట్ అని. ఐ థింక్ గ్రేట్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్, ఆర్ దాట్ అండి. ఐ మీన్, ఇఫ్ యూ కెన్ బిల్డ్ గ్రేట్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ పీపుల్ లవ్, I think it is super transformative, right? I think, as you said, technology as well, the kind of this thing that it did shattered all boundaries, right? I think so many people, right? See, I mean, so much newer things are getting created, and India, we definitely owe it to technology and IT, and guys like us exists because of all the jobs that were created in IT,
right? If Infosys, Wipro, all these guys were not there, so many IT jobs would not have been there, right? High paying jobs are some of the people that buy our milk, and along with all the others, right? Yeah. So I think overall ecosystem getting built, each one adds to the other. I think grateful for the experience, grateful for what happened through this thing called business, through sfarm. మీ ప్రకారంగా ఈ జనరేషన్లో ఉన్న యంగ్స్టర్స్, కాలేజ్ గోవర్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా ఎవరైనా సరే, అసలు షుడ్ దే ఎయిమ్ ఫర్ జాబ్స్ ఎట్ ఫ్యాన్సీ ప్లేసెస్ ఆర్ ఫ్యాన్సీ పీపుల్, ఆర్ షుడ్ దే ఎయిమ్ ఫర్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఫెయిల్? Experience అండి. See, as you're reading, or even when you are 11th and 12th or 10th, 10+2 చదువుతున్నప్పుడు, intern as much as possible in things that you like. ఓకే. Right, screen out things. See, one issue that we had, right, at least at our time lo, I experience opportunity undedi kadante. Today, write to any founder, any company says, hey, I want to spend 2 months, right? Every founder, right, within their means will try and provide an opportunity. Tell them I don't want any money, I'll just want to come and experience, I want to help you. I think adi enta experience, this is super important for any guys, right? Intern at as many places as possible, explore, right? If you want to explore a pharmaceutical industry, explore food, explore, right? And then now you've screened all of this, you know what you want, right? And you, if you're lucky, you'll be part of solving some problems. I think this is one thing that rich enough experience undankoni, the falls will be slightly smaller when you actually do it yourself. సో కిషోర్ గారు, మీ దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ నేను చేరొచ్చా? Sir, you've already built a large variety of experience, and I'll add this also, sir. You are welcome, sir. Come down to our farm sometime, and It's a promise, on camera. Absolutely, sir, absolutely. Please, sir, we love working with people who have a lot of energy, and you're definitely an embodiment of that. Okay, my internship is set. Kani sir, again, before I say thank you to you for, అంటే మీరు బిగ్ హార్టెడ్గా ఒప్పుకొని మా బిగ్ పాడ్కాస్ట్కి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కానీ ఈ జనరేషన్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ మీరు ఎవరైనా చూసినప్పుడు మీకు వాళ్ళపైన ఉండే కంప్లైంట్ ఏంటి సార్? ఐఎమ్ సేయింగ్ జనరలైజ్గా మీరు మాట్లాడండి. సో కంప్లైంట్ ఏం లేదండి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ transformation, right? So definitely a lot more exposed to technology than we are. They're definitely a lot more sharper than we are, right? At least na generation, I'm probably a little older now. Constraints లేవండి వాళ్ళకి. ఓల్డర్ అండ్ వైజర్. బట్ కన్స్టెంట్స్ లేవండి వీళ్ళకి. అంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్, అట్లీస్ట్ నా టైంలో జాబ్ రావాలి, జాబ్ రాకపోతే చదువుకోకపోతే యూఆర్ డన్, జాబ్ రాకపోతే యూఆర్ డన్, ఇవన్నీ ఉండే, రైట్? బీయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ మిడిల్ క్లాస్. ఈరోజు ఆ కన్స్టెంట్స్ లేవండి పీపుల్ నౌ. ఏముందంటే బతికేచ్చు, పర్వాలేదు, కొడితే వచ్చేస్తుంది 10,000 20,000, ఎందుకు రాదు, యూ కెన్ లివ్ అనేది ఉంది. సో దాంతో ఏమొస్తుంది, కొంత ఫియర్ పోతుందండి. ఐ సీ దాట్ డెఫినెట్లీ లాట్ మోర్ రిస్క్ అపెటైట్, రైట్? ద రీసెంట్ crowd of young people that we are talking to, 20-25 years, they are like ready to take on the world, and I think that is just I think create a richness of experience for them, expose them to a lot of things. I think wonders will happen in India. That is why I'm super optimistic about what can happen in India. Sir, so before you leave, give us one quote. We want one quote from Kishore garu to the world. One quote, like a line that should drive us, or we should aspire to become Kishores. Sir, I'm not that big to give quotes, but I think take on a big purpose, and I think your life will be beautiful more than. Take on a big purpose, your life will be beautiful. Okay, I like this. Okay, we will add this somewhere here. Thank you so much, Kishore. You've been very, very sweet. Thanks a lot. I hope we didn't bore you, though. Thank you so much. Super, super. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for giving sfarm this opportunity to be part of this wonderful podcast. Hopefully మా బిగ్ పాడ్కాస్ట్ సీజన్ 2లో మీరు మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్స్.